Existe una razón por la que muchas personas sienten que trabajan duro, estudian, oran, visualizan y hacen todo lo posible por cambiar su vida, pero aún así piensan quedarse exactamente en el mismo lugar. No siempre es porque les falta capacidad, muchas veces es porque su mente está tan llena de ruido que es incapaz de reconocer las oportunidades que ya existen frente a ella. El problema no es el camino. El problema es la forma en que lo estás mirando. Imagina intenta encontrar una estrella en un cielo cubierto por una tormenta. La estrella nunca dejó de estar allí, simplemente no puedes verla. Lo mismo sucede con las oportunidades. Cuando la mente está dominada por la ansiedad, el miedo o la desesperación, comienza a interpretar todo como una amenaza. Un rechazo es el fin del mundo. Un error es una prueba de que no es suficiente. Un retraso es una señal de que nunca lo lograrás. Pero la realidad rara vez cambia tan rápido como cambian nuestras emociones. En Japón existe una característica que siempre ha llamado la atención del mundo: la capacidad de mantener la serenidad incluso en momentos difíciles. No significa que los japoneses no sienten miedo. Significa que entienden que el miedo no puede convertirse en el director de sus decisiones. Hay una diferencia enorme entre sentir miedo y obedecer al miedo. Todos sentimos incertidumbre, pero no todos permitimos que esa incertidumbre gobierne nuestra vida. Observa lo que ocurre cuando un vaso con agua está completamente agitado. Si intentas mirar tu reflejo, no verás nada con claridad. Ahora dejo el vaso quieto durante unos minutos. Sin hacer absolutamente nada, el agua comienza a estabilizarse y el reflejo aparece. La mente funciona exactamente igual. Muchas personas creen que necesitan más información, más cursos, más consejos o más motivación. Sin embargo, en muchos casos no necesitan agregar nada. Necesitan quitar el ruido que ya tienen dentro. Vivimos en una época donde todo es urgente. Las redes sociales muestran personas alcanzando metas todos los días. Alguien compra una cosa, otro cambia de automóvil, otro inicia un negocio exitoso. Sin dar cuenta, comienzas a comparar tu capítulo 2 con el capítulo 20 de otra persona. Esa comparación genera ansiedad, y la ansiedad produce decisiones equivocadas. Empiezas proyectos por desesperación, abandonas procesos demasiado pronto, y cambias constantemente de acción, porque sientes que siempre existe un camino más rápido. La coma rompe el ciclo. Cuando aprendes a detenerte, dejas de competir con el reloj y comienzas a competir contigo mismo. Ya no preguntas cuánto le falta al éxito para llegar, preguntas cuánto puedes mejorar hoy. Ese pequeño cambio transforma completamente tu energía. Porque una persona que mejora cada día inevitablemente termina viviendo una vida diferente, aunque el cambio no sea visible al principio. Hay personas que dicen que abundancia, pero pasan todo el día pensando en la escasez, dicen que paz, pero alimentan discusiones innecesarias. Dicen que oportunidades, pero solo hablan de los problemas. La mente escucha mucho más lo que repites que lo que deseas. Si cada pensamiento confirma que todo está mal, comenzarás a actuar como alguien que ya perdió antes de intentarlo. ¿Why una persona que cree haber perdido deja de observar los puertos abiertos? La cómo cambia esa percepción. No porque haga desaparecer los problemas, sino porque cambia la manera en que los enfrentas. Donde otros solo ven obstáculos, una mente serena comienza a descubrir lecciones. Donde otros encuentran fracasos, encuentra experiencia. Donde otros se rinden porque los resultados tardan, encuentra una oportunidad para fortalecer el carácter. Esa diferencia es pequeña, pero termina creando destinos completamente distintos. Y aquí es una de los mayores paradojas de la vida.
Cuanto mos desesperadamente persigues algo, mos presión colocas sobre ti mismo. Esa presión nubla tu juicio, reduce tu creatividad, ad y hace actuar desde el miedo. En cambio, cuando recuperas la calma, tu mente vuelve a funcionar con claridad, escuchas mejor, observas mejor, aprendes más rápido, tomas decisiones con mayor inteligencia, y entonces cuando comienzan a aparecer personas, ideas y oportunidades que antes parecían inexistentes. No es magia, es perspectiva, el mundo puede seguir siendo exactamente el mismo, pero una mente tranquila interpreta la realidad de una forma completamente diferente. Y esa nueva interpretación produce nuevas decisiones. Las nuevas decisiones crean nuevos hábitos. Los nuevos hábitos construyen un nuevo carácter. Y un nuevo carácter siempre termina creando una nueva vida. Ahí es donde realmente comienzan las manifestaciones, no cuando el universo cambia primero, sino cuando el silencio interior te permite ver, con claridad, aquello que el ruido llevaba tanto tiempo ocultando. Vivimos obsesionados con controlar el resultado. Queremos saber cuando llegará la oportunidad, cuánto dinero vamos a ganar, en qué momento aparecerá la persona correcta y cuánto tiempo tardará nuestro esfuerzo en dar frutos. Creemos que si pudiéramos conocer todas las respuestas, entonces sentiríamos tranquilidad, pero la realidad es exactamente la contraria. La tranquilidad no aparece cuando conoces el futuro, aparece cuando aprendes a confiar en el proceso, incluso sin conocer el futuro. Observa cómo actúa un agricultor, después de sembrar una semilla, no la desentierra cada mañana para comprobar si está creciendo. Sabe que hacerlo destruiría aquello que intenta cuidar. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente eso con sus sueños. Hoy comienzan un proyecto con entusiasmo, mañana dudan de él, pasado mañana lo comparan con el éxito de otra persona, y una semana después lo abandonan porque todavía no ven resultados. No fue la falta de talento lo que terminó con su sueño, fue la falta de paciencia. Los japoneses tienen una profunda admiración por el trabajo constante. No porque creen que el esfuerzo garantiza resultados inmediatos, sino porque entienden que el carácter se construye, mientras los resultados todavía no son visibles. Esa es una diferencia enorme. La mayoría trabaja únicamente cuando recibe recompensas. Una persona disciplinada trabaja porque sabe que cada acción correcta fortalece a la persona en la que se está convirtiendo. Muchas veces pensamos que estamos esperando el momento adecuado, cuando en realidad el momento adecuado nos está esperando a nosotros. Nos está esperando más maduros, más preparados, más humildes y con mayor capacidad para sostener aquello que tanto decimos. Porque conseguir algo es relativamente fácil, lo verdaderamente difícil es estar preparado para conservarlo. Hay personas que reciben grandes oportunidades demasiado pronto y los pierden porque su carácter todavía no estaba listo para sostener ese nivel de responsabilidad. Por eso, confiar en el proceso no significa quedarse sentado esperando que todo ocurra por arte de magia. Significa hacer cada día aquello que depende de ti, y aceptar con serenidad aquello que todavía no depende de ti. Hay una enorme diferencia entre paciencia y pasividad. La paciencia trabaja todos los días, la pasividad solo espera. La paciencia estudia cuando nadie la observa. La paciencia mejora sus hábitos aunque todavía no existan aplausos. La paciencia sigue avanzando incluso cuando el reconocimiento aún no ha llegado. El problema es que vivimos en una cultura donde todos quieren cosechar antes de sembrar. Queremos disciplina sin sacrificio, éxito sin aprendizaje, respeto sin esfuerzo y abundancia sin preparación.
Pero la naturaleza nunca ha funcionado así. Ningún árbol do fruto el mismo día que es plantado. Primero desarrolla raíces fuertes invisibles para todos. Solo después comienza a crecer hacia arriba. Curiosamente, la parte más importante del árbol es la que nadie ve. Lo mismo sucede contigo, tal vez hoy sientas que nada está cambiando porque todavía no ves resultados externos. Sin embargo, cada vez que eliges la disciplina sobre la excusa, la paciencia sobre la desesperación, y la calma sobre el miedo, estás fortaleciendo tus raíces. Y cuando los raíces son profundas, ninguna tormenta puede derribar el árbol. Las personas solo aplauden los frutos, pero los frutos siempre son consecuencia de raíces fuertes construidas en silencio. Existe otra razón por la que confía en el proceso Acelerar tus Manifestaciones. Cuando dejas de obsesionar con el resultado, liberas una enorme cantidad de energía mental. Esa energía ya no se desperdicia en preocuparse por el mañana. Ahora puede utilizarse para mejorar tu trabajo, aprender nuevas habilidades, cuidar tu salud y fortalecer tus relaciones. Es increíble cómo cambia una vida cuando la energía deja de alimentar el miedo y comienza a alimentar el crecimiento. Pregúntate cuántas oportunidades has dejado pasar simplemente porque llegaron disfrazadas de trabajo difícil. Muchas personas dicen que esperan un milagro mientras ignoran las pequeñas oportunidades que aparecen cada día. El milagro casi nunca llega de ruido. Llega en forma de un nuevo hábito, de una conversación inesperada, de un libro, de una decisión correcta tomada en el momento adecuado o de una habilidad aprendida cuando nadie estaba mirando. Pero solo una persona paciente es capaz de reconocer este tipo de oportunidades. Confiar en el proceso también significa aceptar que el tiempo tiene una función que nosotros no podemos reemplazar. Hay lecciones que solo pueden aprenderse viviendo. Hay fortalezas que solo aparecen después de atravesar dificultades. Hay una versión de ti que todavía no existe porque aún no ha pasado por las experiencias necesarias para desarrollarlas. Y eso no de producir desesperación, sino esperanza. Porque cada desafío bien enfrentado te acerca a esa versión más fuerte, más sabia y más preparada de ti mismo. Cuando finalmente comprendes esto, dejas de medir tu progreso únicamente por los resultados visibles. Empiezas a medirlo por la persona en la que te estás convirtiendo. Descubres que cada día de disciplina tiene valor, incluso cuando nadie lo reconoce. Que cada acto de pasión ya fortalece tu carácter, que cada momento de calma evita una decisión impulsiva que podría costar años de esfuerzo. Entonces ocurre algo extraordinario. Aquello que antes parecía tardar de más, y ahora comienza a avanzar con mayor naturalidad. No porque el tiempo se acelera, sino porque tú has dejado de luchar contra él y has aprendido a caminar a su favor, construyendo cada día la versión de ti que realmente está preparada para recibir aquello que tanto he esperado. Existe una frase que parece sencilla, pero cambia completamente la forma de vivir. No son los acontecimientos los que determinan tu destino, sino las decisiones que tomas cuando esos acontecimientos llegan. Dos personas pueden enfrentar exactamente el mismo problema y terminar con vidas completamente diferentes. La diferencia no fue la suerte, no fue el dinero, no fue el lugar donde nacieron, fue la manera en que decidieron responder. Ahí es donde comienza la verdadera transformación. La mayoría de las malas decisiones no nacen de la falta de inteligencia. Nacen de la falta de serenidad. Cuando una persona tiene miedo, quiere resolver todo de inmediato. Cuando está enojada, habla antes de pensar. Cuando siente ansiedad, acepta cualquier oportunidad sin preguntarse si realmente le conviene. Después llegan las consecuencias y dice, tuve mala suerte,
pero muchas veces no fue mala suerte. Fue una decisión tomada en medio de una tormenta emocional. Los japoneses enseñan algo que el mundo moda no ha olvidado. Controla tus emotions no significa dejar de sentir, significa impedir que un momento de emoción destruya años de esfuerzo. Piensa en un samurai. Su fuerza no estaba solamente en la espada. Si era reaccionado con ira cada vez que alguien lo provocaba, habría perdido muchas batallas antes de comenzarlas. Su mayor victoria era dominarse a sí mismo, porque no pudo gobernar su mente termina siendo gobernado por cualquier circunstancia. Observa cuántas personas distraen relaciones importantes por responder impulsivamente a un mensaje. Cuántos abandonan un proyecto excelente después de una semana difícil. Cuántos gastan dinero intentando llenar vacíos emocionales. Cuántos renuncian a un sueño por un fracaso les hizo creer que no eran suficientes. Ninguna de esas decisiones fue tomada desde la cama. Fueron decisiones nacidas del miedo, de la frustración o de la desesperación. Why los emotions intensas son excelentes para hacernos sentir que debemos actuar de inmediato, aunque ese precisamente el peor momento para hacerlo. Existe una diferencia enorme entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático, responder es consciente. Reaccionar significa permitir que el problema decida por ti. Responder significa detener unos segundos, respirar y preguntar cuál es la mejor decisión, no la más rápida. Esos segundos pueden parecer insignificantes, pero muchas veces separan una vida llena de arrepentimientos de una vida construida con sabiduría. La calma tiene un poder extraordinario porque amplía tu perspectiva. Cuando estás dominado por la ansiedad, solo ves el problema que tienes delante. Todo parece urgente, todo parece definitivo, pero cuando recuperas la serenidad, descubres que ese problema es solo una parte muy pequeña de una historia mucho más grande. Lo que hoy parece una puerta cerrada puede estar evitando que entres en un camino equivocado. Lo que hoy interpretas como un retraso puede ser el tiempo que necesitas para preparar mejor. Hay personas que toman una decisión importante después de escuchar una crítica. Otras la toman después de una discusión. Algunas cambian completamente el rumbo de su vida porque tuvieron un mal día, te das cuenta del peligro. Están permisión de que un instante emocional decida algo que afecta a los próximos 10 años de su existencia. Una persona sabia jamás entrega es poder a una emoción pasajera. La serenidad también cambia la manera en que escuchas. Cuando estás alterado, solo escuchas aquello que confirma tus temores. Cuando estás tranquilo, puedes aprender incluso de quien piensa diferente. Muchas oportunidades llegan disfrazadas de consejos incómodos, de críticas constructivas o de experiencias difíciles. Pero una mente cerrada por el orgullo o por el enojo jamás será capaz de reconocerlas. Por eso la calma no es una señal de debilidad, es una demostración de fortaleza interior. Cualquiera puede gritar cuando algo sale mal. Cualquiera puede rendirse cuando aparecen obstáculos. Cualquiera puede culpar a los demás. Lo verdaderamente difícil es conservar la claridad cuando todo parece desordenado. Ahí es donde se forman las personas que inspiran, que lideran y que dejan huella. Porque los grandes líderes no son aquellos que nunca enfrentan problemas, sino aquellos que toman las mejores decisiones precisamente cuando los demás están perdiendo el control. Cada decisión tomada con serenidad se convierte en un ladrillo que construye tu futuro, un hábito correcto parece pequeño. Una conversación hecha con paciencia parece insignificante. Elegir aprender en lugar de cuidar parece un detour. Sin embargo, esos pequeños actos, repetidos una y otra vez, terminan creando una vida completamente diferente. El destino no suele cambiar por una única decisión extraordinaria.
cambia porcientos de decisions silenciosas, tomatas con una mente en paz y un corazón firme. Y cuando aprendes a decidir desde la coma, discovers que los manifestations no ligan por casualidad, ligan porque te has convertido en la clase de persona capaz de sostenerlas con sabiduría. Equilibrio y carácter. Al final, muchas personas pasan toda su vida intentando cambiar lo que ocurre fuera de ellas sin darse cuenta de que la transformación más importante siempre comienza por dentro. Quieren un mejor trabajo, una mejor economía, mejores relations y más oportunidades. Todo eso es válido. El problema es cuando creen que la paz llega o después de conseguir esas cosas. La experiencia demuestra exactamente lo contrario. La paz no es la recompensa del éxito, muchas veces es la cosa que lo hace posible. Piensa por un momento. ¿Cuántas personas tienen dinero y siguen viviendo con miedo? ¿Cuántas alcanzaron reconocimiento y todavía sienten un vacío enorme? ¿Cuántas lograron cumplir un sueño solo para descubrir que la ansiedad seguía acompañándolas? Eso ocurre porque cambiaron las circunstancias, pero nunca aprendieron a gobernar su mundo interior. Si una mente vive en conflicto, encontrará motivos para sufrir incluso en medio de la abundancia. Pero una mente en paz puede encontrar fuerza y esperanza incluso en tiempos difíciles. Los japoneses tienen una palabra que expresa una verdad profunda. El verdadero poder no consiste en vencer a los demás, sino en vencer a ti mismo. Es fácil señalar los errores ajenos. Es fácil culpar a la economía, a la familia, al gobierno o a la mala suerte. Lo difícil es mirar al espejo y preguntar con honestidad, ¿qué parte de esta situación depende de mí? Esa pregunta cambia por completo la dirección de una vida, porque devuelve el control a donde siempre debió estar. La paz interior no significa que nunca sentirás tristeza, miedo o frustración. Significa que esas emotions ya no dirigirán tus decisiones. Es como el capitán de un barco en medio de una tormenta. No puede detener las olas ni controlar el viento, pero sí puede decidir cómo sostener el timón. La tormenta puede ser fuerte, pero mientras el capitán conserva el control, el barco seguirá avanzando. Lo mismo sucede contigo. No puedes controlar todo lo que ocurre en el mundo, pero siempre puedes decidir la actitud con la que enfrentarás cada situación. Existe un error muy común. Muchas personas creen que manifestar consiste únicamente en pensar positivo. Pero pensar positivo sin coste. Un carácter fuerte es como intentar levantar una cosa sobre arena. Tarde o temprano llegará la primera dificultad, y todo se derrumbará. La verdadera transformación ocurre cuando tus pensamientos, tus palabras, tus hábitos y tus acciones comienzan a caminar en la misma dirección. Esa coherencia genera una fuerza silenciosa que ninguna circunstancia puede destruir. Cuando desarrollas paz interior, también cambia la manera en que te relacionas con los demás. Dejas de buscar aprobación constantemente porque comprendes que tu valor no depende de los aplausos. Y no necesitas demostrar que eres mejor que alguien. No sientes la urgencia de responder a cada crítica ni de ganar cada discusión. Descubres que muchas batallas no merecen ser peleadas, y esa decisión, aunque parezca pequeña, libera una enorme cantidad de energía que ahora puedes invertir en construir tu futuro. Hay algo que pocas personas entienden, la desesperación también se transmite. Cuando alguien vive angustiado, preocupado y sin dirección, quienes lo rodean perciben esa energía en sus palabras, en sus gestos y en sus decisiones. Pero la serenidad también se contagia. Una persona que mantiene la calma en momentos difíciles inspira confianza. La gente quiere trabajar con ella, escucharla y seguirla, no porque habla más fuerte, sino porque transmite estabilidad.
Y la estabilidad es una de las cualidades más valiosas que puede tener un ser humano. Cada día tienes una elección. Puedes despertar alimentando el miedo, repasando todo lo que falta, y anticipando problemas que todavía no existen. O puedes comenzar recordando que tu mayor responsabilidad no es controlar el mundo, sino gobernar tu propia mente. Esa decisión parece invisible, pero cambia la calidad de cada conversación, de cada pensamiento y de cada acción que realizarás durante el día. Poco a poco empiezas a descubrir que las circunstancias dejan de dominarte, porque has aprendido a dominar tu interior. La paz interior también te enseña a aceptar que no todo llegará cuando tú lo deseas, pero sí cuando estés preparado para sostenerlo. Hay bendiciones que parecen retrasas porque primero necesitan encontrar con un carácter más fuerte, una mente más sabia y un corazón más humilde. Si llegaron antes, quizá los perderías tan rápido como los recibiste. Por eso cada proceso tiene un propósito. No todo retraso es un castigo, muchas veces es una preparación silenciosa. Y entonces comprendes el verdadero significado de manifestar. No se trata de obligar al mundo a dar lo que quieres, se trata de convertir, día tras día, en la persona capaz de recibirlo con gratitud, administrarlo con sabiduría y compartirlo con humildad. Porque cuando el ruido desaparece y la paz ocupa su lugar, tus decisiones cambian, tus hábitos cambian. Tu carácter cambia, y cuando el carácter cambia, inevitablemente cambia también el destino. Ese es el poder más grande que puede desarrollar un ser humano. Una mente en coma, un corazón firme y la disciplina para seguir avance. Ando sin perder la paz, aun cuando el camino todavía no muestra todo lo que está preparando para él. Si hoy solo recuerdas una idea de todo lo que has escuchado, que si esta, la coma no es una pausa en el camino hacia tus sueños, la coma es el camino. No necesitas correr más rápido que los demás, no necesitas demostrar nada al mundo, lo único que necesitas es convertir cada día en una media versión de ti mismo. Porque cuando tu mente deja de vivir en el miedo, comienza a actuar con claridad. Cuando tu corazón deja de luchar contra todo, encuentra la fuerza para avanzar. Y cuando tus acciones nacen de la disciplina en lugar de la desesperación, los resultados llegan como una consecuencia natural. Recuerda que las oportunidades siempre han estado ahí. Lo que cambia es la persona que es capaz de reconocerlas. Las manifestaciones más poderosas no comienzan cuando el universo cambia de dirección, comienzan cuando tú cambias tu manera de pensar, de decidir y de vivir. Una mente en paz observa lo que otros no ven, un corazón tranquilo soporta lo que otros abandonan, y una persona disciplinada alcanza lo que muchos consideran imposible. No tengas prisa por llegar, ten prisa por crecer, porque el éxito que llega antes de tiempo puede perderse fácilmente, pero el éxito que encuentra a una persona preparada permanece. Cada día que eliges la calma sobre la ansiedad, la paciencia sobre la desesperación y la disciplina sobre las excusas, estás construyendo un futuro más fuerte de lo que imaginas. Tal vez hoy no puedas ver todos los frutos, pero cada decisión correcta está fortalecida los raíces de la vida que deseas. Así que, cuando salgas de aquí, no preguntes cuánto falta para que tus sueños se cumplan, pregúntate en quién te estás convirtiendo mientras los esperas. Porque el verdadero milagro no es que tus manifestaciones lleguen más rápido. El verdadero milagro es que, durante el proceso, te conviertes en una persona más sabia, más fuerte, más disciplinada y más libre. Y cuando eso sucede, descubres que la mayor manifestación nunca fue lo que recibiste, sino la persona en la que te transformaste para poder recibirlo.